بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست قسم کے انگلش سینٹینسز اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ یہ سینٹینسز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والے ہیں اور ان سینٹینسز کو آپ اپنی ڈیلی لائف کنورسیشن میں یوز کر سکتے ہیں اور اپنی انگلش کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو چلے آج کی لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو میں سب سے پہلا سینٹینس ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ How old are you? How old are you? کیا آپ ابھی مصروف ہیں؟ Are you busy right now? Are you busy right now? آپ لیٹ کیوں ہیں؟ Why are you late? Why are you late? Next is کیا آپ ابھی فری ہیں؟ Are you free now? Are you free now? یہ بہت مزیدار ہے۔ This is delicious. This is delicious. کھانا کمال ہے۔ The food is amazing. The food is amazing. یہ کس نے بنایا ہے؟ Who made this? Who made this? کیا مجھے تھوڑا اور مل سکتا ہے؟ Can I have some more? Can I have some more? برائے مہربانی نمک دینا۔ Pass me the salt please. Pass me the salt please. یہ چکھ کر دیکھو۔ Try this. Try this. آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ What would you like to eat? What would you like to eat? میں گھر پر ہوں۔ I am at home. I am at home. میں انگلش سیکھ رہا ہوں۔ I am learning English. I am learning English. میں آ رہا ہوں۔ I am coming. I am coming. معذرت چاہتا ہوں۔ I am sorry. I am sorry. Next is مجھے معلوم نہیں۔ I don't know. I don't know. کیا تمہیں یقین ہے؟ Are you sure? Are you sure? کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ Do you trust me? Do you trust me? میں یہ کتاب شائع کروں گا۔ I will publish this book. I will publish this book. مجھے فیصلہ کرنے دو۔ Let me decide. Let me decide. وہ ٹیچر ہے۔ She is a teacher. وہ میری بہن ہے۔ She is my sister. She is my sister. وہ تھک گیا ہے۔ He is tired. He is tired. وہ خوبصورت ہے۔ She is beautiful. She is beautiful. وہ کام کر رہا ہے۔ He is working. He is working. وہ خوش ہے۔ She is happy. She is happy. Next is میں تھکا ہوا تھا۔ I was tired. I was tired. وہ خوش تھی۔ She was happy. She was happy. وہ گھر پر تھے۔ They were at home. They were at home. ہم اسٹوڈنٹس تھے۔ We were students. We were
students. وہ لیٹ تھا. He was late. He was late. موسم اچھا تھا. The weather was nice. The weather was nice. مجھے میٹھا کھانا بہت پسند ہے. I like sweet dishes. I like sweet dishes. اس نے مجھے چائے پر بلایا. She invited me for tea. She invited me for tea. پیالی میں چینی ڈالو. Put sugar in the cup. Put sugar in the cup. چائے نوش فرمائیے. Please take tea. Please take tea. مجھے بھوک نہیں. I am not hungry. I am not hungry. اب کھانے کا وقت ہے. It's time for dinner. It's time for dinner. Next is میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. I want to explain to you. I want to explain to you. تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ Why are you angry with me? Why are you angry with me? تمہیں کیا ہوا؟ What happened to you? What happened to you? آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. You don't have to hurry. You don't have to hurry. آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا. You have to wait an hour. You have to wait an hour. میں یہ نہیں کر سکتا. I can't do it. I can't do it. میرے پاس وقت نہیں ہے. I don't have time. I don't have time. کیا ٹیچر غصے میں تھی؟ Was the teacher angry? Was the teacher angry? میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. I don't know anything about him. I don't know anything about him. Next is کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ Can you hear me? Can you hear me? میں کیا کروں؟ What shall I do? What shall I do? باہر بارش ہو رہی ہے. It's raining outside. It's raining outside. میرے راستے میں مت آؤ. Don't get in my way. Don't get in my way. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ Can you help me? Can you help me? کیا تم اور کچھ کہنا چاہتی ہو؟ Do you want to say anything else? میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. I can't say anything right now. I can't say anything right now. یہ کس کا نمبر ہے؟ Whose number is this? Whose number is this? میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا. I would like to help you. I would like to help you.